Red FM सुन रहे तुसी 89.1 ਤੇ 93.1 CKYE ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਣਗੇ ਰਾਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ ਕੂਨਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਊਥ ਫਰੇਜ਼ਰ ਸਮਿਟ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਸਰੀ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਪਾਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੌਂਗ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 4 ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟੱਬਰ 'ਚ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਬੇਲਸ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗਰੋਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਲੈਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਕੁੱਦ ਪਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਰੋਸਰੀ ਤੇ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $250 ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਲੈ ਆਉਣੀ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਸ ਗੋਲਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਤੋਂ $250 ਦੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਹਫਤੇ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਰੋਸਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹਰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਮੇਅਰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ Thank you for having me, Harjinder. Good morning. Good morning. One of your councillors, Pradeep Kaur Kunar, she has had a motion last night. What do you think about that motion? And what is the real interpretation of regional growth strategy, Metro Vancouver? She want to get out of it. You know, it was a really important motion that Pradeep brought forward. It also, by the way, passed unanimously. So what the motion was that we would ask staff to look at how Surrey could get out of the it's called Metro 2050, the regional growth strategy. What we're really saying is our Surrey's interest, Surrey's vision does not align with Metro Vancouver's at this time, and we need to see that alignment. Metro 2050 doesn't support the kind of housing that we want to see. It doesn't promote the equity that we want to see. But I think more importantly to all of it, it is not in our mind fiscally responsible at this time to carry on. Metro Vancouver needs to take a hard inward look at itself and deal with a lot of issues, including governance right now. Why get out of the growth strategy? Why not get out of altogether from the Metro? Well, you know, what we're saying, you know, that's a really important question too, quite frankly. You know, we're looking at all different angles, but we have to remember that Metro Vancouver is water, it's our sewer, we have some of the best water in the world, and so we want to do it in a way that's responsible, but this is the first step to looking at exactly what we get and what Metro Vancouver means to the city of Surrey. Do we feel we have equity in Metro Vancouver? Not even close. And so we believe that Metro Vancouver is imposing unfair costs to our residents, to our businesses, and that Metro Vancouver doesn't equally support south of the Fraser, not just Surrey,
south of the Fraser as they do to other areas of the region. Now the arguments are being given that if Abbotsford or Chilliwack can run without Metro, why can't we? Have you signed some kind of commitment with them that we can't get out of it? There is a long-standing agreement to be part of Metro Vancouver that goes way back, I don't know how long ago, but a long time ago. But I can also tell you that Abbotsford and Mission, and there is a regional district for that grouping of cities as well. And they, everybody has their challenges. It's just with Metro Vancouver, we really do believe it's completely outgrown itself and is not delivering equitable services to us in Surrey and perhaps the entire South Fraser, but I won't talk for my colleagues in Delta and Langley Township. Mm-hmm. Lots of business leaders are appreciating your effort to have a South Fraser summit. What is in it? So we are going to get together with like-minded communities like Delta, and I think that was very obvious at the last Metro meeting on Friday. There was a real disparity in the voting between Delta, Surrey, Township of Langley, and Port Coquitlam. In fact, we really do see our position quite differently than the rest of the region, so the Vancouver North Shore area. So we have to take a hard look at where we're all sitting right now. We do believe that it is disproportionate where the money is spent. But I think what has really brought this to a head is, of course, the North Shore wastewater and the cost that's imposing not only on the North Shore, and certainly they're paying more, but to the entire region. Last night, you and your councillor were discussing Surrey's housing plan. Can you share it with us? Yeah. So the housing plan, the housing needs report came out yesterday, and it is a very, very detailed and big report. But one of the things that is glaring in it is, and this is all predicated on government, what the province wants us to deliver. It's a very truthful and honest report in that it tells us the number of housing units we need in order to accommodate our population right now. So what it's saying to us is in the next 5 years, so by 2028, Surrey needs to build 53,000 units of housing. Honestly, not possible. Not possible. It's we had a record year this year, and it was about 6,300 units. So in the next 5 years, that is not achievable. But I think what was even more important in the dialogue was the fact that we can build houses, but we are not building a community until we start to really get the provincial government to spend more money, and it's a lot of money, to get us up to where we need to be on health care, on our hospitals, on education, on public transit, on other amenities, even hydro. Harjinder, even hydro, we're having a challenge getting done and getting done in a way that we'll be able to build this kind of housing. I want to give you a stat, though, just because we just recently, started looking long and hard at our stats. If we look at hospital beds in Surrey and compare them to Vancouver, we're just talking the total number of hospital beds. In Vancouver, it's 2,572 hospital beds. That's the total. In Surrey, 671. And the population is pretty well same now.
Pretty much equal, and you get into any order in there, and it's all the same. The acute care beds we're less than half. Yeah, Mayor, our station here, this program has been, screaming loud since last 10 years for this funding formula. This is totally bad that the number of beds are, absolutely short here in this population. Harjinder, I thank you for that too, and I know that Red FM has also raised one heck of a lot of money for Surrey. We tried everything, but Mary, you should have a meeting with Ms. Osborne pretty soon and talk about it. Sir, I have, and what I've said to them is, and I said this to the previous Minister of Health, we know you can't turn it over overnight. But I need a plan. I need to know how you're going to get us there. We are not even close to the bar. It is tragic what has happened in our city. I don't know why, but I will, and I know Red FM, and I know you, Harjinder, personally, will continue to push and fight for that. But, those kind of numbers are echoed. Healthcare is obviously the worst, but we see that just the same with schools, with public transit. 27% of our population has access to public transit. Vancouver is 90%. But that discrepancy has to go, because I have a bad feeling that they don't like you. That's why they're not listening to you. You know what? Then they haven't been listening to the previous mayor, the mayor before that, and the mayor before that. This is systemic. Harjinder, this isn't new. Like you said, you've been talking about this for a very long time, as have I, and I can tell you, I don't think it's just about whether they like me or don't like me. It's not about me. It's about the residents of the city of Surrey. Right. And I would ask the previous MLAs, I would say, please, stand up and fight for your city. Fight for your residents. Did you ever hear a peep out of them? Never. They did not stand up. We have to all raise this because we're absolutely at a crucial point, and we certainly saw it and felt it when Delta had to close their hospital on the weekend. The impact it had on SMH was dramatic. It was incredible. So it's very challenging. We are seeing more. I will say the new hospital will have some impact, but it doesn't have a maternity. Yeah. And that is one of the places that we need probably, I won't say the most because we need everything the most, but I'll give you the number. No, 200 odd beds isn't going to make a difference because we need way more, like you said. It's a huge gap. And Mayor, another blow is that the options detox program is being cut off. This was a very successful program. What are you doing about it? Yes. So I just found out about that this past week. I will be directly talking to Fraser Health and to the minister about that, because, when you look at detox in our community, in Fraser Health region, there is only one. That is from Boston Bar to Burnaby. Mm-hmm. The largest in all of the largest health region in all of the province. And to have only one small detox at Creekside in Surrey is not good enough. Home detox is a really positive way of helping people, and we're not just talking about people that have addiction to illicit drugs. We're talking about people with alcohol problems, because I can tell you, as the daughter of an alcoholic, alcoholism is probably one of the worst and more impactful addictions to families. Mm-hmm. It's killing people, and it's hurting families. And I think that having detox at home is, if we can do it and do it inexpensively, and I would say $500,000 is inexpensive.
then we need to do that. So I will be talking to both the minister and the health authority. Mira, really thank you, for being in touch with the people and talking directly to the residents of Surrey and your time. Thank you very much. Anything else you'd like to say in closing? No, just that I appreciate Red FM for all you do, because you do raise these really important issues. And I hope that everybody also is paying attention to the impact that the proposed tariffs may have on our city. And I know you will continue to raise that awareness as well. So thank you for that, Harjinder. Are you going to having a big red flag in front of City Hall? We now have big Canadian flags all on the dais at City Hall and council meetings, and I hope everybody wears their flag at least in their heart if they're not wearing it on their sleeve. So, yes, absolutely. Thank you, Mayor. Thank you very much. Thank you. Mayor Brenda Locke ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਡਾਨਵਰਸ ਹਾਲੇ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ Brenda Locke ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ ਕੂਨਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਗਰੋਥ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਔਰ ਇਹ ਯੂਨਾਨੀਮਸਲੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲੇ ਗਰੋਥ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਤੇ ਬੋਝ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣਾ ਐਬਸਫੋਰਡ ਤੇ ਚਲਾਵਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ ਵੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਰੀ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਰਾਤ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਫੰਡ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਦੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਡੈਲਟਾ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰੀ ਮੋਡਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਡ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਡਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਨੀ ਹੋਈ ਆ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਬੈਡਸ ਨੇ 2572 ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 671 ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 200 ਤੋਂ ਕੁਛ ਉੱਪਰ ਬਣਨੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਕੀ ਸਰੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡੀਟੌਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੇਅਰ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ